Today we went to a camel wrestling festival. Please note that this is not camel fighting, this is camel wrestling. Whatever your thoughts on animals fighting or wrestling for sport, it is probably important to mention that the rules are extremely simple. If a camel is forced to its knees, it loses. If it runs away, it loses. Or the braver camel can also win. Any camel crying out in fright causes the end of the match for that particular camel. It is still an emotive subject, but camel wrestling is not a blood sport, and it might be a little more humane than you think. Whilst animal welfare groups would still like to see this sport banned, there is no organised opposition to it in Turkey, and many locals and enthusiasts defend the sport. I'm not an expert in camel fighting, and we just rolled up to take a look at what it was all about. This short film gives you a brief insight into the sport. Draw your own conclusions as to whether or not you are for or against it. From our own perspective, the animals did not appear to hurt each other. Their mouths have a muzzle, so they can't actually bite their opponent at all. For many, this is a day out. The contestants' trucks tend to form a ring around the contest area, and the back of the trucks are used for elevated seating or as a space to cook a barbecue of camel meat or blended camel meat and beef in a sausage-type format known locally as sucuk. In fact, there are small barbecues everywhere, and groups of musicians wander around playing folk music to encourage the participants and to entertain the visitors. A camel wrestling festival is a well-organised event with ambulances on hand, plenty of ringleaders to separate or restrain the camels if they get a little enthusiastic. You have local vendors who sell camel meat cooked in a bread wrap and supply drinks to the general public. Camel meat can also be purchased for cooking later at home. Camel meat is a lean meat, but depending on the animal, it can be a bit tough. It's also a bit gamey, so it's often blended with beef. During the festival, the camel wrestling bouts didn't last very long. At the very most, a match will last 10 minutes, and the camel is only allowed to wrestle once per day during the festival. The fact that the camels are foaming at the mouth has nothing to do with the animal being stressed. It's just something they do naturally, particularly in the mating season. Camel wrestling has a fairly small but dedicated and strong following in Turkey. It was the sport of ancient nomadic tribes, and contests tend to take place from December to March. Camel wrestling in Turkey tend to take place in the Aegean and Mediterranean areas. Camels wrestle in the wild. It is something they do naturally. The camels fight to gain a female's attention, and the rules of camel wrestling are designed to allow the animals to safely engage in this practice as well as to provide entertainment. The camels fight by using their necks to force their opponent to submission. The owners of the camels are fiercely proud of their animals, and the 2,000 or so tulu or wrestling camels in Turkey are specially bred for the competition, with the successful and popular camels being sold for several $1,000s or more. Looking after one is not cheap either. You really have to be dedicated to this sport and to look after your camel to stand any chance of making a success of it. The camels are highly prized possessions and ornately decorated in the colours and outfits that identify them and their owners, in much the same way as a football team might have their own set of colours. The male camels enter the ring and are put in the middle of the ring. A female is paraded in front of them, which gets them aroused, and they tend to foam at the mouth even more. The sight of the female encourages their natural instinct to show off, and they attack their rival and lock necks in a wrestle. We didn't stay for the entire duration of the festival,
but there was definitely a festival atmosphere and the crowds loved it. If you found this video interesting, please don't hesitate to give us the thumbs up or click on the link below and subscribe. Thanks for watching. Tamam, Asya hazır. Tamam. Yavaş ol. Oraya inemezsin. Hasan Efe'yi hemen ayağa kaldırın arkadaşlar. Bakın Gelidon sağda. Hemen ayağa kaldırın. Hadi arkadaşlar buradan atlayamazsın. Evet Hasan Efe dönsene sahanın ortasına. Dön kardeşim. Dön. Asi'yi çevirin Asi'yi. Evet Hasan Efe, Asi hazır. Arkadaşlar bak Levent durmuyor orada. Ceylan'dan. Lapse giden şu anda baş güreşlerini paylaşıyorlar. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler. Evet sayın seyirciler, soldan ve sağdan şu anda makasa giriyor. Soldan tekeyinen Asi Kör. Organcılar değer dikkat edin. Aman Mehmet dikkatli ol. Eller gidiyor. Bir dakika dur arkadaşlar. Arkadaşlar heyecan Ortası da yapmayın. aynı onun. Emrah bekle. Hoş geldin bekle. Bırak. Yeniden şu anda develer sağ orterinde. Asi sağ makası aradı. Hasan döndür bakalım bir daha. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler, Asi şu anda yeniden bir daha yüklendiği makası arıyor kapıya doğru. Döndür bakalım Müjde şunu. Al ortaya. Ay ortam. Geçen hafta giyeceğim. Evet kıymetli misafirler, kapı girişinde şu anda develer bir karıştılar. Abi zaman geçti artık, seneye inşallah. İbrahim çek sağ ort yerine. Onlar da 1 metre geriye dursun söyledik, bak onları sökmüşler orada. Bak. Sallıyor komutana bak. Bak. Hasan yukarı başa arkadaşlar, cazgırlar. Orta hakemlere bakalım biz, masa hakemlerine. Evet kıymetli misafirler, Repsege'den Ahmet'in Hasan rakip olan Asi. Bayramış'tan kıymetli misafirler Saravutlu Asi tarafını arıyor. Hasan inatla aradı, olmadı. Evet, Balim dedi, bağlayamadı. Ayaktakiler boyunuz devrilmesin, yine sağ açıda doldurunuz. Arkadaşlar telaş yapmayın. Sahada görevli olmayanlar sahaya boşaltın. Oturun bakalım. Altınova'dan Özen Bayrak hazır. Çağdan Yüksel. Sarıgöl'den Taşçı Bey. Adam Michael, Bayramiş'ten Asi, Bodrum'dan Gelidon Yebir. Bu dağlar sahaya. Değerli misafirler, Asi ve Hasan İsmail oldu. Bana bak. Bana isim oğlum bana. Doğru. Bana ait. Benim. Çok güzel. Çok. 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 Ben
Berabere Hasan, Asi berabere. 2 numara hazır. Altınova'dan Özen Daylak. Emrah Deniz kardeşimin şu anda baş güreşlerini paylaşacaklar. Havut rengi şeker pembesi olan Bodrum'dan Kaptan Mustafa'nın Gelidonya ve rakibi olan Altınova'dan Özen Daylak. Sen de işini kaybedip de dolaşma aylak aylak. Gelidonya'nın rakibi Altınova'dan Özen Daylak. Eller çıkıyor aya. Biz kaldık zalim dünyada yaya. Özen Daylak rakibi Bodrum'dan Gelidonya. Sayın seyirciler şu anda Gelidonya sağ makasdan kol bağı yaptı, olmadı. Şu anda değerler makasdan çıktılar. Gelidonya tek arayışında. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler, bu kez Gelidonya ve rakibi olan Özen Daylak sol makaza geçtiler. Sol makasdan değerler yine döndü. Şu anda her iki pehlivanımız peşraf çekmekte. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler, Gelidonya ve rakibi olan Özen Daylak şu anda güreşlerini paylaşıyorlar. Sağlı sollu makas güreşmekte her iki pehlivan daylağımız. Sayın seyirciler, tren rayda gelir cızlar, ara benim yüreğim sızlar. Böylesine pehlivanlara hep beraber yapalım alkışlar. Nerede alkışlar? Arkadaşlar bunlar yeni daylak, yeni avutlu. Her iki... Beş kilo abi. Bir tane daha ne arıyorsun? İki tane Allah bereket versin. Başka bir şey koymuyor. Çalışan belediye başkanı Çanakkale aramıza iştirak etmiştir.